thì tất nhiên không thể nào trong môn này mà thầy dạy cho các bạn tất cả các thứ liên quan tới forecasting được, là không thể, vì thời gian 15 buổi học môn này mà 15 buổi không đủ đâu. Nếu như học đúng kiểu thì forecasting 1-2 luôn, là forecasting lần thứ nhất là liên quan tới những cái seasonality, những cái gọi là time series pattern đó, rồi những cái cơ bản của phần ví dụ decomposition của data thôi, là tới đó là lần thứ nhất. Và còn phần modeling for forecasting thì nó là một phần advanced nữa, và các bạn cũng chỉ là undergraduate student thôi, thì thầy cũng không có yêu cầu tới độ mà các bạn học tới giờ trừ mà các bạn viết được những cái mà bạn làm được những cái advanced methods in forecasting. Tất nhiên là you welcome, thật sự là hoàn toàn được hết, mọi người đều có thể học được. Chỉ một cái model như vậy thì mình chỉ tốn khoảng tầm bữa 2 bữa là mình đọc mình hiểu thôi, nhưng mà mình nên nắm những cái quan trọng nhất, rồi sau đó rồi những cái method mới nó từ từ nó sẽ được tạo ra. Giống như neural network về thực tế, hoặc là những cái như là về random forest chẳng hạn, thì thực tế đó là những cái kiến thức của cách đây năm 1995. Thì từ thời điểm năm 1995 những cái thuật toán đó được ra đời cho đến thời điểm hiện tại á, từ thời nó rất là khó để mình làm được, thì đến bây giờ thì tất cả các thuật toán như vậy nó chỉ xử lý bằng một cái lệnh thôi ở trong các package của Python hoặc là RStudio. Thì quan điểm của thầy là những cái mà hắn về mặt thời gian nó luôn luôn sẽ có những cái mới thay thế cái cũ, và các bạn cứ nói rằng là ví dụ như bạn đi theo trend đó là hiện tại mình học neural network, hiện tại mình học boosting chẳng hạn, mình kêu là như vậy là xịn rồi, nhưng mà không, chỉ qua khoảng tầm 2-3 năm nữa hoặc 5 năm nữa là những cái model nó sẽ rất là cũ, và nó cái gọi là về forecasting power của nó không còn mạnh bằng những cái new model nữa, thì lúc đó người ta sẽ đẻ ra một cái lứa model mới và mình sẽ sử dụng những model đó. Cái vấn đề là như vậy thì cái việc mà mình chạy theo những cái dạng model khác nhau, rồi mình kêu là cái model mình đang học mình bắt buộc mình phải học những cái trendy nhất, thì nó không đúng, vì sau đó thì chỉ rất nhanh chóng là nó sẽ bị tụt hậu. Cho nên cái quan trọng nhất là bạn mong phải hiểu được basic của forecasting, những cái component của time series, và vì sao áp dụng cái model gì, đó là cái quan trọng hơn. Rồi, ok. Any other questions for today? Có ý kiến gì không? Mọi người có ý kiến gì không? Rồi, nội dung cơ bản là như thế, thì thầy cũng thông báo một xíu là thầy sẽ chỉnh cái môn này chút, đó là chúng ta học 9 chương thôi. Thì chương thứ nhất cho tới chương Dynamic Regression Model thôi. Còn mấy chương số 10, 11, 12 này thì không, chúng ta sẽ không dùng được. Vì nó advanced, để cho nhẹ cho mọi người học. Vì ban đầu thầy tính là làm 10 chương xong cái khi thầy phát triển á, thì thầy thấy là có nhiều nội dung khó với mấy bạn quá, mà khó quá, bây giờ dạy bay để gì, vô bay học bay không hiểu thì bay cũng không run được model, mà bay cũng không run được luôn cả forecasting luôn, thì thôi, nên những nội dung đó thì thôi thầy nghĩ là từ từ chúng ta sẽ học sau, còn lại những cái chính nhất thì chúng ta tập trung vào trong phần này. Rồi, có ý kiến gì nào không? Có ý kiến, có câu hỏi chi không? Luôn luôn thầy trong mỗi buổi thầy luôn luôn rất muốn nghe mọi người có ý kiến gì, có câu hỏi chi để mà thầy chỉnh sửa. Rồi. Dạ em cũng có là ổn rồi. Ổn hả? Mấy đứa khác có vấn đề gì không? Long, Hoàng Anh. Dạ ổn thầy. Dạ ok rồi. Rồi tới giờ trường vẫn ok đúng không? Rồi thầy hy vọng là mọi thứ sẽ ổn, tiếp tục mọi thứ nó cứ đều. Đây cho đến cuối kỳ thì chúng ta sẽ nỗ lực làm cho xong các phần còn lại của phần modeling của forecasting, nhưng mà mọi người hãy cố gắng nhớ là chúng ta thi cuối kỳ nha, chúng ta có 50% điểm cuối kỳ. Thì 50% điểm cuối kỳ ngoại trừ những cái chúng ta hiện nay đang làm, đó là thứ nhất là ví dụ như là script submission, cái dạng thứ hai là cái dạng quiz, cái dạng thứ ba là cái dạng homework, thì chúng ta sẽ có những bài cuối cùng, bài cuối kỳ nó bao gồm 2 phần, là một là thi thì về bản chất nhẹ thôi, cũng giống như một cái homework như vậy, mọi người sẽ có một cái bài gần như homework thế, mọi người cũng take home về làm. Nội dung thứ hai là mọi người làm cho thầy bài final project
Thì final project thì là một cái group final project gồm 2 người làm trong một nhóm. Thì thầy hy vọng là mọi người sẽ cố gắng nỗ lực để làm chung một nhóm. Được chưa? Làm 2 nhóm hay làm một nhóm thôi? Làm 2 nhóm này. Dạ, một nhóm 4 người thì làm thầy. Một nhóm 4 người rồi ai tranh với ai? Thầy cũng có nghĩ là một nhóm 4 người, nhưng mà một nhóm 4 người á, không biết gom lại có làm ra được thành một cái paper không. Cái mục đích chính của thầy vì rằng thầy muốn có một cái final project. Mọi người biết là hôm bữa thầy có nói lần chưa? Thầy bao giờ thầy nói lần nha. Ví dụ như forecasting thì VN Index. Thì thầy mới nhận ra là có rất nhiều người họ viết paper ra trong những năm gần đây hắn liên quan tới forecasting mà hắn rất cơ bản luôn. Ví dụ mới đây nhất là một KNN này, Nearest Neighborhood này, K-Nearest Neighborhood Algorithm của Machine Learning này. Thì đây là một paper được đăng ở một cái tạp chí, không phải tạp chí, đây là một cái như là một cái hội thảo gần đây của một cái thầy nào đó ở SET, cộng với lại là một thầy nào đó ở Đại học Kỹ thuật, Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Thì họ dùng những cái model hắn rất đơn giản, ví dụ như KNN thì cái model trong forecasting này nếu mọi người cần thì thầy đưa tài liệu thôi, nhưng mà cơ bản họ dùng những model này để họ predict và rất đơn giản là cuối cùng cái paper này họ publish được. Tôi thấy nó cũng buồn cười, mọi người nhầm đâu, nó cũng khá là buồn cười. Cho nên thầy nghĩ là nếu như mọi người thật sự mà muốn thử thì mọi người hoàn toàn có thể viết thành những bài báo như vậy mà mọi người publish được. Thì thầy muốn là trong lớp mình tạo ra được 1 đến 2 bài báo để paper. Hiện nay thì thầy đang run một cái research project về liên quan tới Big Cap Company, gọi là Big Cap Index. Thì Big Cap Index là ở Việt Nam mình là những cái công ty mà 30 công ty lớn nhất. Big Cap Index thì in Việt Nam nha. Thì Big Cap Index in Việt Nam chính là cái thằng gọi là VN30, VN30. Big Cap Index là những cái chỉ số để nói được cái chỉ số lớn của những cái công ty lớn này ở Việt Nam. Thì thầy đang làm một cái project như thế và cũng dùng machine learning. Thì nếu như bạn nào muốn tham gia chơi cái này với thầy thì tham gia. Mấy đứa đợt vừa rồi có đăng ký làm nghiên cứu khoa học chưa? Mấy đứa có tham gia đăng ký nghiên cứu khoa học cái gì chưa? Chưa hả? Chưa hả? Ủa hay? Chứ không nói sớm thầy cho làm hướng dẫn một cái đề tài làm nghiên cứu khoa học đi. Nếu như mà làm đề tài nghiên cứu khoa học thì tuần mình có thể học. Mọi người đã làm đề tài nghiên cứu khoa học bao giờ chưa? Chưa hả? Có hứng thú muốn làm gì không? Về data science, machine learning gì không? Có mọi người có ai làm bao giờ chưa? Nếu muốn thì mình có thể làm thử một cái đề tài liên quan tới forecasting cũng được. Forecasting là một trong những cái mảng mà cực kỳ ra bài. Sau cái môn này thì thầy nghĩ là mọi người sao forecasting rất là tốt. Còn không thì mình có thể làm chuyên về machine learning, data mining, những cái liên quan tới classification, algorithm rồi đó thì đều được hết. Thì mọi người thử, nếu không thì hôm nào được thì mọi người cứ cùng thầy discuss, chúng ta sẽ làm một cái paper. Và paper không những paper mà mình có thể run mình xin fund của viện được. Nếu mọi người xin fund của viện được thì thầy không dám chắc là nhiều tiền không, khoảng đâu đó được chục triệu á. Nhưng mà chừng đó cộng với lại nếu như cần thì thầy sẽ hỗ trợ thêm mấy đứa vì thầy giàu. Nhưng mà thầy sẽ hỗ trợ thêm để mà mọi người publish được.
Thì nếu như mà 4 đứa bay hoặc là 3-4 đứa gì đó tùy, không phải đứa nào cũng cần làm, nhưng mà đứa nào có hứng thú mà làm mà run ra được paper thì thầy nghĩ là sau này mấy đứa xin mà scholarship về data science rồi đó, hoặc là mấy đứa làm mấy đứa run tới khi mà đi ra industry, mấy đứa viết là từng là tham gia vào data project thì làm viết luôn portfolio lên trên GitHub thì tự nhiên cái mọi người họ sẽ để ý đó nếu mọi người muốn làm. Đạt có ý kiến gì hả Đạt? Dạ không thầy. Vậy bây giờ mình chuyển bài final là làm một cái bài báo cuối kỳ luôn hả thầy? Bài báo nghiên cứu khoa học luôn hả thầy? Không đến mức đó. Thế thì final đúng không? Thầy muốn hỏi muốn final là nó như thế nào đúng không? Thì mọi người biết cách viết final, mọi người muốn nộp final theo kiểu chi? Thì thông thường á, với thầy thì thầy không có bắt là phải viết tới mức độ là thành bài báo khoa học, vì đối với lại các môn mà thầy dạy thì thầy bắt là nộp final với 3 cái. Cái thứ nhất đó là một cái PowerPoint slide. Thì PowerPoint slide mọi người present cho thầy nghe và cả lớp nghe để mà mình discuss thôi, mình Q&A thôi, thế thôi, question and answer thôi, để mà hiểu rõ thì các bạn hiểu được bài tới đâu. Thì cái phần đó thì nội dung thứ hai các bạn nộp cho thầy là cái phần data and cái code. Thì data thì nộp cho thầy cái file data vô, và cái code thì nếu như mà mọi người run nó ở trên Python thì nộp cho thầy cái file Python. Còn nếu mọi người run nó trên R thì nộp cho thầy file R. Markdown cũng được, nếu tùy ưng nộp cái gì nộp này. Sau đó rồi thì còn một cái là một cái report. Thì một cái report tùy mọi người, nếu như thực sự mà có tâm thì mình viết một cái này luôn, một cái paper này luôn. Thì phần lớn nếu như mà mọi người học ở các trường mà tại ví dụ như Hàn Quốc á, hoặc các trường ở Mỹ á, thì họ sẽ yêu cầu các bạn là mỗi lần viết report thì nộp luôn cái kiểu như vậy. Một cái report thì nộp luôn mỗi kiểu như vậy thì sẽ tốt. Thì nếu như mà được như thế thì tốt, còn không thì bạn viết report theo kiểu một cái file PDF hay file Word bình thường thì nộp lên dạng bình thường rồi thầy kiểm tra cách bình thường thế thôi, không có gì hết. Sau đó nếu muốn thành báo thì từ cái file report đó mình chuyển nó thành báo. Tất nhiên nó sẽ advanced hơn xíu, nhưng mà nó sẽ ok đó. Rồi Đạt hiểu ý đây không? Còn nếu như viết thành báo luôn thì tốt, viết thành báo luôn thì professional hơn, thì ăn thêm điểm là như điểm về present, kiểu như là gọi là paper present ấy, kiểu như là nó đã đủ chuyên nghiệp rồi. Nó hơi khác một xíu đây này, nó hơi khác một xíu. Nếu như mấy đứa muốn hỏi là nó khác gì khác, nó sẽ hơi khác mấy đứa này xíu. Nếu như mà mọi người từng thấy của nhóm monetarist, thường đây là một cái kiểu monetarist, ok, team 2 này. Thì ở đây thầy có một cái nhóm mà hắn làm đối với lại cái final report của năm ngoái. Nếu như mà Đạt với lại Nhãn từng học của thầy ấy, thì học sẽ thấy cái final report của một cái đám IBM. Thì đây là một cái report theo kiểu là gọi là new ladder. Thì new ladder nghĩa là sao? Tức là khi mà bạn làm ở trong những cái tổ chức, những công ty về data đó, thì bạn phân tích xong đâu phải dục cái slide lên là xong đâu, mọi người phải trình bày nó vô trong một cái new ladder. Có thể cái new ladder này sau nó sẽ được publish giống như như cái kết quả hồi nãy mà của McKinsey nó làm đó. Cái mà của McKinsey mà thầy hồi nãy thầy có làm, thầy có bật lên cho mọi người xem này, đây là một kiểu new ladder từ McKinsey. Thì cái nhóm này nó làm cũng gần giống như thế, đây cũng là một new ladder. Thì khi mà mình làm data thì mình còn có thêm nhiệm vụ nữa là gọi là communication, business communication, tức là mình có kết quả nhưng mà phải viết ra và mình nói cho tổ chức của mình đó là có thông tin chi và từ đó bọn em học được cái gì. Thì đấy là cái bản chất của một cái new ladder. Đây là một kiểu, đây là industry new ladder. Còn nếu không thì giống như lúc nãy thầy có mô tả đó, thì đây là một dạng khác. Đây là một dạng khác như mà thầy có nói, đó là theo kiểu là một cái, không hiểu vì răng mà kết quả không ra. Private policy không, ok. Thì cách thứ hai là các bạn trình bày nó dưới dạng một cái paper như vậy. Paper như vậy thì đơn giản là một cái file Word, xong rồi người ta separate nó ra thôi, nhưng mà nó còn phải follow vô một cái dạng như là một cái research paper.
Thì mọi người nhìn đây methodology, về nhìn những chép từ trên mạng xuống đâu đó những cái công thức như này thôi, chứ thực tế nó có gì đâu khó. Quan trọng nhất là run model thôi. Thì run model thì cũng như mọi người nhìn thấy quen không? Các model so sánh với nhau này. Root, mean of the square error nè, the mean of the square error nè, mean of the absolute error nè. Mấy cái này mọi người đều đã học hết rồi. Những cái này đại học public đó, đơn giản rứa thôi đó, như con nít chơi đó. Họ cũng chạy một cái là regression model, họ dùng một cái arch model. Nếu như mọi người xong mấy bữa tới mọi người học tới phần gọi là arima thì nó y hệt như phần arch model này đó. Thì đây là một cái bài model họ cũng public được 4 trang, họ public được đây này. Và những người này họ là những cái tên tuổi cũng phải là ở những trường khá ổn đấy, ví dụ National Kaohsiung University là những cái trường cũng thuộc loại là rất là xịn tại Taiwan. Yeah. Đấy thì mọi người nhìn thấy là thế thôi. Nếu mà thật sự muốn thì mọi người có thể public, thì mọi người có thể nộp cho thầy theo kiểu là dạng research paper như vậy. Thì dân data science mình á thì mình sẽ tập trung thường mình làm như thế này hơn. Còn dân mà business analytics hoặc là data analytics á, bọn hắn thường mang tính chất là data nhiều, gặp business nhiều hơn á, thì bọn nó sẽ làm cái new ladder kiểu này hơn. Đấy, kiểu này. Rồi, rõ chứ mọi người? Got it? Vậy thôi đó. Thì tùy ân làm cách nào cũng được. Cách thứ nhất là kiểu new ladder như vậy thì nó hơi tốn kiểu graphic design. Nếu mà làm theo kiểu là paper research paper này thì hơi tốn không gian xíu, nó hơi tốn công một xíu. Nhưng mà ngược lại thì sau nếu mà được thì thầy sẽ, chúng ta có thể lấy nó để publish luôn. Thầy nghĩ rằng là đơn giản thì paper của mình thì đặc biệt là những bài mà về forecasting ở Việt Nam mình rất ít, rất ít luôn, cực kỳ ít người viết forecasting. Thì đấy, ví dụ như ở đây một bài về stock index này, forecasting, nó vậy đơn giản thôi, rầm chạy ra. Đấy. Ok hãy. Ok nha, rồi thôi, nói đông nói tây như vậy đã rồi, được chưa? Như vậy thôi, nói ngắn gọn, tuần tới không có lớp chính thức, mọi người về nhà sẽ sau khi học xong tuần tới xong thì tuần này làm bài, tuần tới thì chúng ta có webinar, có paper để đọc, viết reflective paper với lại là quiz. Tuần tới chúng ta không có lớp chính thức ngay, nên tuần tới mà lò dò lên lớp rồi bật lên thì ngồi chơi với nhau chứ thầy không có run lớp, coi như là tuần thứ 8 là một tuần để chúng ta take it easy thôi. Rồi tuần thứ 9, tuần nữa thì chúng ta sẽ học quay lại bình thường, thì từ sau đó chúng ta học cho đến cuối kỳ luôn, là bao gồm tuần 9, tuần 10, tuần 11, tuần 12, tuần 13 và tuần 14 là các tuần lý thuyết, tuần 15 present. Trong 1-2 tuần tới thì sẽ post lên cái final project requirement instruction. Thì final project thì thực tế ra nó sẽ rất đơn giản hơn rất là nhiều lần so với lại là homework, vì it's up to you mà, nó là một cái open paper, cho nên mọi người muốn làm gì, dùng phương pháp gì, chạy model gì, rồi trình bày ra sao, đó là quyền của mọi người. Tất nhiên thì nếu mọi người làm càng tốt thì paper của các bạn điểm càng cao, mà mọi người làm càng sơ sài thì paper càng thấp. Mọi người hiểu ý thấy không? Rồi. Rồi suy nghĩ lại, nếu như không thì coi thử 2 nhóm, nếu như không thì lớp mình thì chia làm 2 nhóm phân tích thôi, không nhiều. Chứ thầy ban đầu thầy định là cho individual, nhưng mà individual nó có vẻ hơi nhiều việc quá, thì chắc là cho 2 nhóm thôi, nhóm 2 người. Nếu trong trường hợp thấy nhóm 2 người mà cũng không nổi thì mình làm nhóm 1 người. Nhưng mà nếu như đứa thì không có comparison gì hết, và các bạn thầy cũng khó nghĩ là cái điểm mà các bạn cao được vì cái đông người trong nhóm mà. Chấm điểm nó khó. Được chưa? Rồi, thôi đó. Vậy đó là chúng ta sẽ discuss sau. Okay, right now let's come back into the class. The today's section we will come back into the time series regression model, and the content of that have been already covered in the first part, have been covered in the previous class. The today's section we talk about the chapter 5, about chapter 5 or 6
5.9. The 5.8 about the nonlinear regression model. I will not talk about that because that's going to be kind of an advanced method, and that's mostly about lock and link. This will be how the model can be changed from the nonlinear relationship into the linear relationship. I believe that you guys already learned about that before, right? When the people cannot represent about the relationship, not a linear one, they change it into the kind of like lock or lock link or linear lock. That should be all the basic idea behind the nonlinear regression. In the quiz, we also have some question about like this one, and be careful about that. But however, I will not spend too much time in the nonlinear regression because that take too much time, and this is just something you can read it on the paper, okay, on the book, and the thing will be available over here. And in the the homework, that I will not conclude any kind of about the nonlinear regression too. So yeah, clearly we just had the chapter 5.6 and 5.9 only. That should be the main topic of the today's section. So let's go straight forward into the learning object of today. So we try to understand the difference between the XN and the X-pose. Forecasting, the two different types of forecasting, and how we can build a predictive regression model. You run everything on RStudio and how it's going to be, okay? And finally, we have to understand about the correlation, multicollinearity, and relationship with the forecasting. We first talk about the 5.9 first, about correlation, causation, and the forecasting, okay? So you already learned about the correlation, right? We talk about that all the time. We talk about the relationship between two variables. For example, about the temperature and the number of the ice cream cell, right? You can see like, of course, in the hotter weather, the people eat more ice cream, and we all know about that. But sometimes the correlation like that will make the people think like, it looks like there's a causation. Causation means there's a relationship between the reason and the result. Okay, causation will be the reason and the result. Causation tức là quan hệ, gọi là quan hệ, tiếng Việt gọi là gì ta? Những kết quả hả thầy? Nhân quả. Theo quan hệ nhân quả, trong tiếng Việt mình gọi là quan hệ nhân quả, nghĩa là cái này tại đâu cái kia. Còn correlation thì nghĩa đơn giản, nghĩa là relationship thôi, tức là thằng này tăng thì thằng kia tăng, nhưng mà đôi lúc chẳng biết vì sao hai thằng này có khi cũng tăng. Okay, so that's what the people call correlation and the causation, and how they can affect into our forecasting result. For example, sometimes you have to understand that the correlation is different to causation. You say X can predict Y. That's very different to X can cause Y. Okay, so all the thing we are doing right now with the correlation and the regression model, we base on the correlation. That means when it has increase in X, that's will lead into the increase in Y. Okay, but they just a correlation, not like because all the thing go together, so X will make Y happen. Okay, so for example, the possible relationship over here, sometimes the people, okay, sometimes the people, they can feel like it's quite weird. What happened over here? Okay, sometimes the people, they can see hey, that would be look like there a relationship between the ice cream and drawing. Drawing mean cái đuôi. Okay, so the people, they say like, wow, look like I have a relationship between the ice cream cell and the drawing. Look like when the people have more ice cream to eat,
they die more in the pool. Is that correct? Even when, if you have a kind of like a data and they run it all, you can see like they have very strong correlation between the two variables. And that happens a lot in life. And then can you just make a, based on the correlation like that, right? The more people, the more ice cream can be sold, the more people draw. And you make a conclusion like, wow, it looked like eating more ice cream can increase the number of drawing in the pool. That could be a killer. So please stay away from the ice cream. Is that correct? No, right? And actually, there are a lot of things that happen like that in the world. And if you really have the time and make it fun, so you can say like suspicious relationship. Okay, or suspicious correlation. Type button. Yep, this could be the point. So very long ago, I mean about 5 or 6 years ago, the people go and they collect for some kinds of data about the relationship between two things. The first of all, for example, where some kind of very ridiculous correlation. For example, the US spending on science, space, and technology that's correlated with the suicide in hanging, strangulation, and suffocation. That means the people make suicide. Okay, so it looked like over here, if you remember about the correlation coefficient, if you really remember about them, right? So the correlation was up to 99.79%, and that means it almost like 100%. So the people can make the conclusion like, whoa, it looked like if the US spend more on science, the people spend more money in science development, space, and technology. That means the people, there are more and more people out there kill themselves by hanging. Thì đây có một cái mối quan hệ correlation cực mạnh, mặc dù nghe rất là ridiculous, tức là rất là kỳ cục. Đó là nếu mà US nó dùng nhiều tiền hơn cái ngân sách nhà nước dành cho science, space và technology development đó, mà càng nhiều á thì sẽ có nhiều người tự sát bằng cách treo cổ. Mọi người nghe buồn cười không? Nhưng mà nó có thể, nhưng mà đây rõ ràng là một strong correlation. Thì ở đây mình không thể nào ra kết luận được theo cái kiểu là từ correlation như vậy mà mình nghĩ nó sẽ là một causation, nó không có quan hệ nhân quả ở đây gì trơn. Mọi chuyện hoàn toàn có thể có một cái lý do hoàn toàn khác. Yeah, xíu nữa chúng ta sẽ thử nghĩ thôi. Number of the people drown in falling into the pool. Số người mà chết bởi vì là nhảy xuống bị ngã xuống hồ bơi. And the film of Nicolas Cage appeared. Nicolas Cage. If you really know him, he's very famous, right? And he in like Ghost Rider, in another movies like the other kind like The House something, Unknown and Knowing something. So they all about Nicolas Cage. Okay, so the people see a relationship like 66.6%. That's very high. The relationship between the number of Nicolas Cage appear in a year. So for example, in those years, Nicolas Cage appeared in 2 films, and there are 109 drawings. And the same thing over here, the same thing over here, and the same thing over here. Okay, so they say like they're a positive relationship. Và chẳng lẽ mình đã nói rằng là vậy ông Nicolas Cage thì ông càng đóng nhiều phim thì mọi người càng nhảy xuống hồ tự tử rồi? No, right? The same other kind of per capita cheese consumption, cái lượng cheese được tiêu thụ bởi mỗi đầu người trong cả nước của đây là bọn Mỹ. Okay, number of the people die with becoming entangled in their bedsheet.
Nghĩa là những người mà họ nhảy từ trên cao, cái tỷ lệ mà nếu như ăn nhiều cheese, càng ăn nhiều cheese thì người ta sẽ bị chết bởi vì đập đầu vào cái thành giường. Thì cái correlation ở đây là 95% tất cả mọi thứ này nó không đúng. Rõ ràng là mặc dù nó very strong correlation nhưng mà chưa hẳn nó là có causation relationship, right? Không thể nói rằng là người ta ăn nhiều cheese nhiều hơn thì người ta dễ bị chết vì đập đầu thành giường hơn. Đấy, thứ như vậy. Ok. Rồi. The more là divorce rate in men là một cái bang ở Mỹ. Thì divorce rate tức là tỷ lệ ly hôn ở Mỹ thì nó có quan hệ 99.26% với lại per capita consumption in magazine là cái tỷ lệ mà mọi người ăn per magazine, giống như Từng An của mình, per magazine Từng An, tỷ lệ mọi người ăn per magazine càng nhiều thì họ divorce càng nhiều, kiểu như vậy. Đây là mối correlation. Thì all the things like that, they do not make sense at all. Okay, they do not make sense at all. And sometimes that can be explained by another reason. For example, the possible situation could be X will make Y, and X will make, or maybe like X might make Y and like, sorry, X make Y, Y make X. Sorry for making it bad. All right. And Y make X, and maybe most of the time possible there's be another variable A that can make X and Y at the same time. So A make X increase and A make Y increase. So you see Y and X go increase both at the same time. That's the third variable counts both the X and Y. Okay, so we can do it with the very kind of like easy example about the hot weather and the ice cream. Okay, so people normally, as I told you before about ice cream and the drawing, we can say like the more ice cream we sell, the more the people draw on the pole. That makes sense. But however, actually the relationship should be like this. In the hot weather, the people eat more ice cream. And in the hot weather, the people go more into the pool to swimming. And the more of them go out there, the higher probability of them will get drowned. So that's the reason why their relationship are positive between the two. But however, it actually look like this. Okay? Right, but however, in another case, if you say about causation, like rainfall, and the number of the cyclic, right? You say like the more the rain fall out in the weather, so the number of the cyclic will decrease, right? Something like that, a kind of negative relationship. This will be a causation relationship. This is just a correlation relationship. Okay, and remember, so in forecasting, we mostly just based on the correlation, not based on the causations, right? So correlation are useful for forecasting, and even when there are no causation or causal relationship between two variables, the correlation will be good enough to run for the forecasting. Okay. So causality, this will be all the thing. If you really want to just make a conclusion about like there are causalities or the causation relationship between two variables, you have to make sure that there are three conditions must be met. First of all, the covariation of the cause and the effect. So we have to see a strong correlation between two variables. Okay. Second of all, temporal precedent. That means the cause or the reason must happen before the effect or the result. Okay. Thì and last one, no possible alternative combination.
So we would say like there's no other way to explain about the relationship. So only in the case we meet all of the three requirements like this, we can make a conclusion that is the causality. Okay. So nói ngắn gọn lại tức là nếu mà mình thông thường đối với lại là data đó thì mình thường sẽ gặp và mình sẽ nhận định phần lớn là correlation thôi, chứ đừng có nên nhận định là causation nha. Vì phần lớn các causation muốn kết luận được nó rất là khó. Thứ nhất, nó phải có covariation rồi, nó phải mạnh về correlation rồi. Thứ hai, thì cái cause, cái nguyên nhân nó phải diễn ra trước cái kết quả, biến X nó phải diễn ra trước biến Y nha. Mọi người phải để ý là biến X nó diễn ra trước biến Y chẳng hạn, thì mình mới nói rằng là X lúc đó tác động tới Y được. Và cuối cùng là plausible alternative, tức là tránh cho những trường hợp người ta có thể một cái kiểu điềm lam mà cái kiểu là fallacies khác, người ta không có một cái cách ngụy biện nào khác để giải thích được cái causality này, thì đó mới gọi là correlation, nó mới gọi là causation. Okay, that's the point, and this is just an extra credit, right? So that should be the correlation and causation of the forecasting. Any question about this part? And you guys already learned about the multicollinearity, right? I told you a lot about multicollinearity. Về hiện tượng đa cộng tuyến, nếu mà mọi người còn nhớ thì mọi người nhớ rằng là chúng ta có rất nhiều cái nội dung liên quan tới multicollinearity và chúng ta phải check nó về cái multicollinearity cực kỳ kỹ khi mà chúng ta run cái model. Được chưa? Rồi, có câu hỏi gì không? Remember about all the time when we run it, we had to go and check it, right? For example, multicollinearity. Okay. Remember about multicollinearity. So we use the US chain data one more time. Okay. And we're gonna check it by GGLI. Sorry. We're gonna check it by the GGLI data, and then let me remember correlation by pair, GG pair. Okay. With the data over here, I apply it for the US chain. Okay. So they basically run it all on the X and Y. Why? They just have the US chain only. Consumption, saving, and unemployment. I believe that they're more than that, right? The US chain, all the data. Check it. No. Is there any problem? Cái tập data nó có vấn đề gì ta? Bình thường thầy chạy hắn run nó bình thường đúng không? Ủa, bình thường thầy run cái data này bình thường mà ta. Ủa, tập hôm nay tập data này nó bị kéo xuống, nó bị run ra sao, nó thiếu gì tùm lum vậy hả? What happened? The collinearity. Oh, remember. Of course. US chain data này nó không phải là data frame. Okay. And then I apply for this one. Yep, that's the point. Yeah, because at US chain, they have a 5 different variables: consumption, income, production, saving, and unemployment. So
all 5 of them are different in the variable. But however, because this is a time series, so when you run it like before I run it, right, they will not understand that there are different kinds of variable inside that. So that's the reason why I had to change it into the data frame first, right? And later I run it on the GG pair, so they create for me a kind of like the correlation metric, and we know about the correlation between the variable. Remember, we have to make sure that there are no multicollinearity between the independent variable. For example, between saving and income, they are the independent variable and they have a strong positive correlation with the correlation coefficient larger than 0.7. Another one between unemployment and production. So they also have a negative relationship and it's strong. It's like minus 0.78. Okay, so that's very high. And in those cases, remember to check for the multicollinearity. Okay. All right. Now let's do it and let's turn into another section. That will be the prediction and forecasting. So forecasting with regression, that will be finally all the things we're going to go together. Will be do the forecasting, right? You try to just do all the things, even for the modeling of the time series. Just do it all on the forecasting, okay? So we have a two way of doing forecasting. First of all, ask and forecast. That means we make using only the information that's available in advance, and we generate for the Janus forecast. Okay, so that means if we have all the data together, okay, we have all the data together from like T1 into like the TN. Nếu mình có dữ liệu của tất cả dữ liệu, mình xài hết tất cả cái dữ liệu đó để mình run cái model của mình train một cái data model. Sau đó mình dùng nó để mình forecast for the future. Ví dụ hôm nay ngày 18 tháng 11 đúng không? Thầy dùng dữ liệu của tất cả dữ liệu về chứng khoán đi, của một cái công ty nào đó tới ngày 18 tháng 11 thầy run model. Sau đó thầy forecast nó từ bắt đầu ngày 19, ngày 20, ngày 21, ngày 22, 23, 24, 25, ví dụ như trong 7 ngày tới. Thầy forecast nó trong vòng 7 ngày tới. Thì đó được gọi là X-and forecast, tức là hoàn toàn dùng tất cả các dữ liệu có. Sau đó thầy run nó ra để thầy forecast về tương lai một cách thật sự. Okay, that's the point. So in those cases, I cannot make sure about that will be my kind of like forecasting errors because I have nothing to do for the confirmation and declaration about the futures. I have no future information available, right? That's the point. However, I have another way for like forecasting that people call the ex-post forecast. So we use the later information on the prediction, and purpose is to study for the behavior of the forecasting model rather than generate a real forecasting. Okay, so in this case, like normally when we do the forecasting just based on the historical data. And remember about that, I will try to separate the data into the two different sections, the training data and the testing data. So we're not talking about the future. We just talk about all the data available. We create first of all the training data, and then I use the rest of the data to just check for like, is that correct? Does my data is correct? Or is that my forecasting model is powerful enough? Thì đây là trong trường hợp expo forecast. Ngược lại với ex-ante forecast, tức là người ta dùng historical data để thực sự để dự đoán cái dữ liệu của data trong vòng mấy ngày tới. Thì expo forecast là để chứng minh được sức mạnh của các model. Rồi sau đó người ta chứng minh được xong thì người ta sẽ mù quáng, người ta dùng cái model đó để mà người ta apply cho future, thì cái đó không nói sao. Nhưng mà nghĩa là người ta cố gắng dùng một cái đoạn data để người ta train model, người ta estimate cái period model đó. Xong rồi người ta mới dùng cái model đó, người ta apply vào trong một cái đoạn dữ liệu còn lại. Để trong tất nhiên là sau cái đoạn dữ liệu để người ta dùng estimate này, một cái đoạn dữ liệu còn lại
và người ta run người ta apply cái model đó để xem thì cái model nó predict nó có giống với lại là cái dữ liệu actual data hay không. Đấy, thì đó là cái cách để mà người ta study about the behavior of forecasting model. Which model is better? Which model is not so good? Okay. That's the point about the XN forecast and the XPON forecast, right? That's the reason why people sometimes call the XN forecast will be forward-looking based scenario, while the XPON will be backward-looking based scenario. Okay, that's the point. Okay, and with the scenario-based forecasting, so yep, yeah. Thì nói lại cái phần S&T một chút được không thầy? Em ý là cái đó thì là mình dùng hết tất cả dữ liệu để mình predict luôn, mình không có phần testing model à thầy? Đúng rồi. Đó. Thật ra là như này. Thôi bây giờ thầy nói nên ngắn gọn là như này nè. Thiệt ra mà nói thì hắn sẽ là như sau. Đúng kiểu forecasting cho future là sẽ như sau. Đầu tiên là người ta làm một cái expo forecasting trước, tức là họ dùng cái data của mình, đúng không? Ví dụ tới ngày hôm nay là thầy có ví dụ như là 1.000 cái observation từ hồi cũ tới giờ, được chưa? Thì thầy sẽ dùng 800 cái observation để thầy run model, thầy train cái model. Xong thầy dùng 200 cái observation gần nhất để thầy test cái model đó, được chưa? Thì thầy thấy là cái model này chính xác lắm, chính xác tới đâu đó tầm ví dụ như là 90% như đúng rồi, thầy thấy đúng, được chưa? Thì cái quá trình đó được gọi là cái quá trình người ta gọi là expo forecasting. Hình dung không? Đó gọi là expo forecasting. Thì để thầy chứng minh được là giữa các model với nhau, thay vì thầy dùng là time series hay dùng naive hoặc phải dùng average model hay là dùng những cái drip model chẳng hạn, thì thầy chứng minh là giữa các model đó cái model nào là tốt nhất thì thầy sẽ dùng expo forecasting nha. Sau khi chọn được cái expo forecasting nó đúng nghĩa thôi nha, nhiều khi họ chỉ dừng tới đó thôi, ví dụ làm research thì họ dừng tới đó thôi, nhưng mà tất nhiên là một cái công ty người ta yêu cầu là cái gì, đó là ông hãy đưa cho tôi một cái model để dự báo được tương lai mà, đúng không? Thì người ta sẽ cố gắng là người ta hỏi những câu hỏi rằng là rồi bây giờ dựa trên cái dữ liệu lịch sử đó, ông hãy dự báo tương lai cho tôi giùm cái. Thế thì người ta mới, sau khi đã có được cái model tốt nhất trong các model, người ta mới dùng nó và người ta apply nó để người ta forecast cho cái XN forecast, tức là dùng nó để dự báo trong vòng 10 ngày tới hay là 5 ngày tới hay là một tuần tới hay một tháng tới hay là một năm tới. Đấy, dữ liệu như vậy, đó gọi là XN forecast. Thì cái XN forecast nó có một cái vấn đề, đó là vì mình không có actual data, đúng không? Mình generate cái forecast từ ngày hôm nay cho một năm tới, thì ít nhất mình phải đợi tới một năm nữa mình mới có được actual data để mình compare là cái model của mình có làm tốt hay không trong việc forecasting. Nhưng mà ngược lại thì nó provide cho mình một cái future look là kiểu như vậy. Thì nó là sự khác biệt giữa expo forecasting với lại là XN forecasting. Được chưa? Got it? Yes, got it. Thank you. Right. Yeah, that's the point. So with us, when we really run for the expert, like the forecasting model, we really run for both the expo forecasting first and then XN forecasting later. Okay, the scenario-based forecasting, that will be a lot of things we're gonna just do it in this section. So remember about in the last chapters, like in the chapter 4.5, and I told you about the forecasting based on the possible scenario. That means some scenario you do it very well, right? Some scenario just kind of like average scenario, when all the condition is just kind of like average. It's not so good, but not so bad. And in some scenario, they have a kind of like a very bad situation, in which like all the conditions look very terrible. So they go and just generate for the forecasting based on the different scenario and the associated probabilities. That's be how the people based on the scenario based forecasting. And the same thing happened when we run it on the forecasting. So we assume for some possible scenario and we run it with the different scenario input data. So for example, when we run for the forecasting, we involve some kind of like, well, right here, the people think like the two situation. In the first situation, they generate for the decrease scenario. That means when all the information is very bad, okay,
And in increased scenario, that means when all the information is very good and they generate them at the same time, two different model and two different base. So we do it. Sắp tới mình sẽ làm cái phần này trong cái phần gọi là for scenario based forecasting. Thì khi mà các bạn run cái này á, có nghĩa là bạn sẽ run nó nhiều cái model cùng lúc. Model thứ nhất tức là mình cho đầu vào. Ví dụ như là trong tương lai thì gọi là the best scenario, tức là trong trường hợp mà tất cả các variable đầu vào, các input variable hay là gọi là các independent variable á, nó nhận được những giá trị the best luôn, những giá trị rất tốt. Ví dụ mình dự đoán về chuyện là the sale of the company, đúng không? Thì nó có thể bị ảnh hưởng bởi thứ nhất là về GDP increase của cả quốc gia, rồi những cái như là về inflation của cả một cái quốc gia, hoặc là những cái the number, hoặc là mình dự đoán về chuyện bán hàng mà mình sẽ dự đoán là the possible commercial run, tức là trong trường hợp mà trong năm tới mình sẽ mở được số lượng cửa hàng nhiều nhất có thể. Đấy, kiểu như vậy, tức là những cái scenario đầu vào rất tốt thì mình sẽ dự đoán ra là cái gọi là cái output scenario là best. Và tương tự như vậy mình sẽ run một cái rất tệ trong trường hợp mà các input đều rất tệ. Tình hình là dân cũng không có tiền, rồi tình hình là mình không mở được mấy cửa hàng hết trơn. Mình đáng là kế hoạch là mình mở khoảng được 100 cửa hàng thì cuối cùng mình mở được có 10 cửa hàng thôi, tức là tình huống tệ nhất có thể xảy ra, tất cả các yếu tố đầu vào đều xảy ra, thì nó gọi là cái the worst scenario. Và mình sẽ run thêm một cái gọi là the average scenario để mình compare between two variable, the two model. Okay, so we use the kind of forecasting model to just do the thing on like that. Another way for doing forecasting will be we try to build for the instead of just a regression model, we base on y, based on the different x1, x2, xk. All right, that means we kept a relationship between y and different scenarios. Like if we want the forecasting about the consumption, income, this could be income, this could be the saving, this could be unemployment in the US chain data sets, right? However, we have another alternative way to do it. We can do it with the last values. So instead, right? Sorry. So instead, we use, for example, we forecasting for about the consumption of the next quarter. So we use all the information about the the income, the saving, the unemployment, and all the current variable, all the current values to forecast for the next quarter. That would be what the people say the last value as predictor. We can use it like that. And lastly, in this chapter, I want to say about the prediction interval, right? This will be how the people create for the prediction interval. And remember, they're very important. The higher confidence level, the wider prediction interval. So if you normally the people say it could be 95% of the prediction interval. But however, when you run it like 99%, right? The prediction interval will be bigger. It can extend maybe up to over here. Okay, so that's the way for people to do for the prediction interval. And you can read it for the other kinds of stuff. We easily can run for prediction interval right on the forecasting function of the RStudio, so you don't really have to worry about how to just measure it on, and you can just forget about the formula. But however, just remember about the prediction interval, right? I already told you one time about prediction interval and why people generate. Okay, let's do it on RStudio about the practice 5.6. Okay, about forecasting with the regression model. Okay, and let's do it with one more time about the beer2. I want to create it from the data of the AUS beer production, remember, but just start from 1992. And if you not really remember about what is the AUS beer,
is over here. Quarterly Australia beer production from the Q1 of the 1959 into the 2010. And the reason why all the time we want to just start from 1992 is because that if you do for the data plot and you see for the US beer, okay, the data is not so stable in the first few years of the data. But after the 1990, the data is quite stable. They not change in the variation of the seasonalities and the data stable. That's the reason why in the book and with me, I prefer to use the periods from the 1990 into 2010. Even there's some data available very long, like even up to 100 years. But however, it doesn't mean that you have to use all the available data. With this case, I feel like, yeah, the data from 1990 from backward, they're not necessary. So that's the reason why they want to start from 1992 only. Okay, right. And with this one, we can easily run it for the basic based on trend and the seasonality only. Okay, so we do it. First of all, remember first to do forecasting with the regression model. First, we run the time series regression model. All that means we are training the model. Okay, right. So remember about that last time series linear regression model. I use the B2. That means our time series in comparison to the relationship with the trend and season. How we run it, I already showed you last time, right? And I run it for the model. If you really want to remind me about the result, so you can just say it for like the fixed year model. You can say them like an object, and you can take a look into the result. Okay, so they summarize everything about the coefficient, how they are significant or not, and how they can explain for the model. Up here is the 92%, right? That's very good for the model. And that means here with the fixed beer, we have the model over here already. Now, next day, let's forecast. Okay, so with the model available, we now apply for the forecast function and throw in the model. And if you see it, basically they will defaultly generate for the next 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. The next 10 periods ahead. Okay, so the same over here. If I clarify it's the same with x equal 10, that means the periods before, they generate the same result. If you don't want it, you want to modify for the number of the periods, like just 4, they will just generate for the next 4 periods, the closest periods ahead. If you want to make it more, make it like 12, 3 years. It's available here. Okay, so it's up to you for what you want to do. Okay, now for this one, okay, so for X12, I want to save them into the forecasting result. Okay. And I want to save them like an object. This can help me to plot the time series of the forecasting result. Right. So how are we gonna do it? Just automatically use the auto plot and use the result app forecast
design, right? And if I gonna do it, it's going this way. I see all the historical data from 1992 into the second quarter of 2010. And then they later do all the forecasting for the the later chapters of the 2010 in the quarter number 3 something. Yeah, quarter number 3. And they do it for the same and the same with the very kind like dark and transparent they like the light like this right in the center. That will be what we call the point estimation. And the sake of the areas around, that's the prediction interval. This normally the stake inside that will be 80% prediction interval, and this one will be the big one, and the larger than that will be the 95% prediction interval. Okay, I'm pretty sure that you guys already learned about that before. Okay, and the same way, like always, I want to just make it clear. Put it into the X level and the Y level. Okay, this could be in megaliter. And I want to have the title of the graph. Make it better. So forecasting beer production using time series regression model. Đây will be what it looks like. Okay. You got it? Okay. Thì nếu như mà đoạn này forecasting thì đơn giản là nếu như chỉ đơn giản là dùng cái forecast model á, thì đây chỉ là một cái phần rất đơn giản, và vì mình dùng một cái model rất dễ, tức là dựa trên trend and season thôi, đúng không? Vì cái data này, cái time series này nó chỉ singly là go with the beer thôi, nó chỉ là nếu như mà mọi người nhớ lại thì cái structure của cái US beer này đó, nó chỉ là một cái time series duy nhất chạy suông dọc như vậy, nó không có cái thông tin gì khác, nó không có other import variable. Thì đó là lý do vì sao mà đơn giản nhất ở đây thì mình dùng trend and season data. Nói thì mình summarize everything and clarify everything like that way. We got the data like this way. Run it, got the model, and one more time apply it for forecasting. They will create for forecasting result, and you can grab it. Okay. Yeah, let's take a break like about 5 minutes, and then later we come back and try to finish for the chapter. Right. Hello. Yes, I'm here. Okay, that's good. Right. Now let's come back into the another section. So we have already demonstrated about how you guys can run for like forecasting about just a simple time series, right? In terms of the AUS beer, that's like one single time series, and you run it based on the seasonalities and also for the trend only. However, in actually, we have even more data than that, and we can have a multiple regression model, right? Remember about the AUS chain. So now let's do it. Hypothesis with another one in the multiple regression. Okay. So let's come back with the US chain data. And we have the data of the different variable, right? If you go and take a look into the head of the US chain, remember we have 4 different kinds of time series, all the variable here. The consumption, the income, production, saving, and unemployment. And we try to just make the some kinds of prediction for the consumption of the futures. So in this case, there's no better way for me than just run it on a more complicated function, right? So, for example, last time I already see that if I run for the model
of the US chain, and I run it based on the consumption, but with the other variable interaction, including income, production, no, there was no production, but saving, and unemployment. Okay, so we can easily create a model. We can easily create a model, a time series model, with 3 independent variable and 1 dependent variable, and I call the fixed model of the consumption best. Okay, so this means this is the most appropriate model that I run to select for the time series, this multiple regression model. Okay, and if you one more time want to see for the summarize of the consumption best model, this is how it looks like, right? It's including for all the coefficient and also for the p-values. All the p-value over here, they quite kind of optimal. They are smaller than 0.01, and they provide very high adjusted R-square up to like 75%, something like that, right? Sorry. That's the point. That could be the point. But however, in this case, I already had the model. And remember about the last one when I say when we do the forecasting, we apply for the forecast. But with this one, I cannot. If I just easily use the forecast and apply for the model. Model will say, sorry, the object income not found. And even when I have the income, I don't have the data of the saving, unemployment. Think about, you got the point here? So that's mean right over here, I don't have the input data for the future. Mấy đứa có hiểu ý của cái model này nó khác với model hồi nãy không? Cái model hồi nãy, nếu như mà mình dùng cái time series này một cách bình thường á, cái model hồi nãy mà đối với lại cái phần beer hồi nãy hôm bữa thầy có lần beer 2 này đúng không? Cái thầy có nói về chuyện là tạo model rồi đúng không? Mà it's okay. I didn't save it. Nhưng mà nếu như mà mọi người nhớ thì cái phần beer 2 này thì nó có cách tạo model là cái trend này, thì trong tương lai thì tiếp tục tạo thành trend thôi. Và season thì thầy biết là nó là 0, 01, 001 đồ trong tương lai đúng không? Thì thầy forecast for the future rất là dễ. Vì những cái giá trị về trend với lại season này mình có thể tự assume in the future. Và thực tế là cái gói FPP2 nó automatically generate for you. However, in the kind of more complicated model, like in this multiple regression model of consumption, like this income này, saving này, unemployment này, tất cả những cái này mình không có giá trị trong tương lai, đúng không? Mình không có the futures, right? So that's the point. So how can I do it? For example, I want to do for the forecasting for the next 4 periods, okay, next 4 quarters. Okay. So how we gonna just do it? We do for the forecasting of the next 4 periods, all right? And I want to do it by, first of all, I create a vector called income, right? Income will be equal to the combination of the next 4 periods, like assumption in the next 4 periods of the income. So assumption, I make some assumption. Okay. Next 4 periods, the next 4 quarters, the income increase 1% each quarter. Okay. Trong 4 quý tới thầy assume là income increase 1% each quarter, được chưa? Rồi thì thầy tạo một thằng gọi là income. Rồi, next one, the same. Thì thầy assume tiếp tục là saving, được chưa? Saving thì ở đây trong sách thì nó assume là saving increase like 0.5% each quarter. Trong 4 tháng tới
thì tại tạo ra một thằng mới là thằng income, thằng thầy xin lỗi, the saving, sorry, equal C. You can put it like 0.5 and then you repeat it 0.5, 0.5 and 0.5. But at the same time, you can do a function called wrap. This means replicate, okay? And the values will be 0.5 and the number of time repeat will be 4 times. Okay, so if you really put it in saving, you will see like they will be had been created like 4 times repeatedly. Okay, and the same way I do it with the unemployment. Okay, that's equal to C, and in this case I assume that the unemployment will increase like 0% next 4 quarters. Okay, 0% next 4 quarters. So the same, I over here put it 4, but not C, as a replicated, right? And I want to repeat it 4 times. Run it, and I have unemployment. The same, right? So I have the data of the 4 next periods with my assumption. Like income, that should be all like next periods. Like think like in the tails. Sorry, tail of the US chain. Okay, so the tail of US chain has the data of the 2016 quarter 3, right? So that means over here I want to forecast for the 4th quarter from the quarter 4 2016 into the quarter 3 of 2017, right? That's next 4 quarter. Okay, and how I'm gonna just, that's the reason why, based on the function, right? I have the equation between, remember about the equation of regression. So the equation would be the consumption will equal to over here all the intercept 0.281, right? Plus for 0.73 time for income, then minus for 0.046 like that time for the saving, okay? And then minus for the last one, unemployment, 0.341 time for the unemployment. Okay, this is my function. So I need the income, right? The data of the income of the next 4 periods, the income of the saving in the next 4 periods, and the income of the input of the unemployment in the next 4 periods. And that's why I want to create for the input data of this one. And when I already have it, I create a data frame, okay, including income, including saving, and including unemployment, okay. That's my new data, and they save into the data frame, and I wanna just assign them to be new data for forecast. Okay, I want to save them here, and now should be the time for me to run for the model. So after we already have the data, the new data, the data input, let's forecast. Okay, so now we one more time use for the forecast model, using for the model that we already have, fit consumption best, right? But with the new data input, I will base on all the input new data, including new data forecast. So that means I use the new data forecast, this kinds of data frame to like the input variable, like the input data
to apply for this model, and let's see the result. Now, they can create a result look like this for the next 4 periods. Of course, they will be look the same because I assume that all the income has been the same, increase like 1% for each period, and the same with saving and the thing. You can change it, right? For example, you can change it, and if you run it, of course, later they will change, and they will have some kinds of different. That will be the point. Okay, that will be how we run it for the multiple regression model. You got it, guys? Yes. Ok. Thì cái này có sự khác biệt á, là hồi nãy như thầy có nói đó, là cái mà thằng Beer2 là đơn giản lắm, vì cái model nó chỉ có một cái dòng dữ liệu duy nhất thôi của cái time series của Beer2 thôi, nên mình chỉ dùng với trend với lại season là automatically nó tính luôn cho mình. Nhưng mà trong trường hợp của multiple regression model thì nó hơi phức tạp hơn xíu, vì cái model của mình cuối cùng mình dựa trên model mình tạo ra được cái model như đây, đúng không? Nhưng mà như vậy mình cần phải có income vô, đúng không, để đầu vào này, saving vào đầu vào này, và unemployment đầu vào. Thì để như thế mình phải make assumption, và make assumption xong mình có được cái data rồi, mình tạo ra một cái data frame gọi là new data input rồi thôi, kết hợp với cái model mình đã run xong thì nó sẽ tạo ra được cái forecasting kiểu như vậy thôi. Rồi, ok, right, ok. So this will be, let's talk about this. Okay, so this will be how we run it on the regression model. Let's we do it like in another way. Now let's just plot this with the scenario forecasting. Okay, we apply for the same result. Okay, we apply for the same result and the forecasting, but with the different method. So brought this with the scenario forecasting, that means we assume for some kinds of model, for some kinds of like the scenario. So for first of all, brought this with scenario forecasting, and now I do with the best scenario. Okay, the best scenario when this happened, when the income increased for 1%, saving increased for 0.5% and unemployment increased for 0%. Với một cái nền kinh tế chẳng hạn, ở đây mình tính consumption thì ví dụ income mà increase for được 1% là xịn rồi. Saving tăng được 0.5% mà mỗi quarter là rất là xịn luôn. Cộng với tương tự như vậy, unemployment mà được duy trì mức 0% là cực kỳ tốt. Thì đây là trong trường hợp mà giống như hồi nãy thầy dùng đó, 111 đúng không? Trong tất cả các trường hợp đây là 111. Từ saving 0.5 đến 5, mình run cái model này và mình chạy cái model này, được chưa? New data thì cái này thầy gọi là best đi ha. Best, rồi ok. Ok, rồi run xong đúng không? Thì trong trường hợp đây là what happened? Oh no. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, this is the model. What? Income, saving, unemployment. New data. Okay, sorry. The new data forecast will be best. Okay, the best scenario. So in this case, you see this will be the best scenario. Okay, this will be what we call result of the best scenario. Okay, got it? Now let's do it with another case. Like we will assume and call this would be forecast in the best scenario. Okay. All right. Now let's do it with the worst scenario. Okay. And the income and everything else will be very bad. Like when the income will be around like -1, okay? Like we do it very low, and the saving will be very low, and then employment like 0. I keep this 0, okay? And I copy for all the data. But now I change for the data. Thì nếu mà mỗi cái scenario này mình phải thay đổi những cái input data ra. Ví dụ đây là -1 đúng không? -1, -1.
-1. Okay, and save it. Minus. Right. Run. 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 This will be what I say. The worst scenario and run. Okay. Now let's do it with one more time for forecasting. Okay. Forecast model. We apply for the model we already create fit consumption based model, and then I use this for the new data. That would be new data burst forecast worst scenario. Let's do it, and you see the forecasting for the next 4 periods look like this. Okay, and of course we can save it into another object. Most. Okay. And with this, I can plot two result, right? Two result and compare. Let's do it with the auto plot function. And I use for the US chain, I use the original data of the consumption only. Okay, so with this, I select for the US chain data, and then I use the variable consumption only. The subscription out the bound, perhaps auto plot subscription consumption. What happened? US chain auto plot consumption. Oh. Okay, this is the original data, right? This is the original data. Okay. Now let's do it when and you change it for like the this will be what I call the series name. This will be original data. Okay. As for now the layer, auto layer. So I want to have for the appcast best scenario, okay, and I just want to make sure that my PI will equal to 4, because if it's not 4, that will be overlap on each other, and the series name call like with this one, this is the best scenario. Okay, and also I want to add for another layer of the worst scenario. Best, no, this worst appcast worst scenario. Okay, I don't have this one. Yes. Okay. Prediction interval into 4. Okay, and the series name would be the worst scenario. Okay, if I just do it, all the things will look like this, and this is the original data. This could be the best scenario, and this would be the worst scenario. This is how it look like. Okay, and you can also at the same time add into for the X level year, while the Y level will be the percentage change of US consumption. Okay, and then you add for the GG title. This will be forecast of the US consumption. And you can change it for the guideline, because it's a series of the legend. The name of the legend is not so good, so I can use to change it. Color equal to guide,
legend, and that's mean title. Over here we equal to scenario. And this will be how I modify for the data. And also you can change for the color of the line too if you want. But that take time, so I don't want to do it. And this will be how it look like. Okay. Yep. So this will be the way for us to create for the assumption for all the scenario, and we base on the two different one, right? The best scenario, the worst scenario. You can in some way, of course, you can create for the kind of like the average scenario if you want. Okay, average scenario, like with the all the variable input, you create it in them something like middle. So income increase like 0%, like right, income increase 0%, and the same thing with the saving, and you run it all. You can also create for the same thing, okay? But however, now you can copy for all the data, the codes, and you can say this will be average. Okay, and with this one, apply them in the average scenario. Okay, and of course you're welcome in the case that you really want to add it into another layer with the average. Okay, and this should be average. No, it's not worse anymore, but like average. If you run it on average for the income, so they generate at the same time 3 different cases if you want to see, including for the first one scenario, the average scenario. I'm not sure where they are. It's look like it disappeared. Original data, a best scenario, the average scenario, and the worst scenario. Where I cannot see the worst scenario. Maybe they overlap on each other. I don't know, but like you can run on this way for the different kinds of model. Ok, thì đoạn này thầy đã hướng dẫn về cách là làm sao để mình run nó với lại một cái multiple regression model ha. Thì dựa trên những cái kết quả này mọi người đều có thể run nó hết để mà ra được các scenario dựa trên khác nhau. Thì trong trường hợp này thì mình phải assume vô cái input data thôi. Thì input data này thì nhiều khi lắm. Ví dụ như trong trường hợp của US, một cái macro economic model này thì ví dụ consumption, về consumption trong tương lai thì income thường mình sẽ make some assumption about income trong mấy tháng tới, trong saving rồi unemployment trong những cái tháng tới, và sau đó mình apply nó là input variable, sau đó thì mình tính nó được consumption. Thì cái việc này đơn giản là như vậy. Rồi còn phương án thì trong trường hợp mà nếu chỉ có một cái time series duy nhất thì mình sẽ dùng cái trend and season, giống như trường hợp của bee production of Australia. So that's be the way for us to run for the just simple variable and like for in case like multiple regression variable. You got it, guy? Got it? Okay. Yes, got it. I think that's clear enough for the today's section, and you guys have already gone through some kinds of the part. You learn it from how to run for the model, how to select for the model, and how you can cross-check in for the cross-validation of the model. You can compare between the performance of the model. And finally, how you guys can just run it, create for the forecasting result based on the model. This would be what we call, or in this case, this will be an ex ante, right? Forecasting trong trường hợp này là trong trường hợp là ex ante, đúng không? Là vì mình hoàn toàn forecast of the future, mình không có so sánh được với cái gì hết trơn. Đó là cách nha. Rồi thì trong cái bài này chúng ta đã học qua khá là nhiều nội dung, và thầy nghĩ là như đây là đủ, với time series là như đây là đủ. Bữa sau mình sẽ học gọi là dynamic time series model and
We learn about that later, but that's only come after the ARIMA model. But for this section, that's will be enough. Okay. This is the end of the section 2. So we're done with the time series class, and we already run it and study for that. So remember about what will be the task of the next week. So remember, go home and try to finish for the the homework number 2 and the submission of the art script for this week. Next week, I will send out for some kind of like email to just remind you about the webinar. Try to just register it at the right time. Okay, see the webinar, read the book. Read the paper, the report from McKinsey's, and then you write for reflective paper and also do the quiz number 3. After we almost done with the class. So from the week number 9, we will talk about the final project a lot, and that should be the time for us to just do it later with the advanced methods in forecasting. So that should be everything for the today class. You guys have any kind of problem, question? No? Right? No, but can somehow the deadline for the homework can be extended to maybe Friday, if possible? I hope. What happened with the Friday? I just in case we need a little more time. I think that's is good enough. So I think like actually I told you already. So I make some kind of like just kind of celebration for you guys, because I moved the second like the third quiz into the week number 8, right? If you really do it, like you put them into just postpone for the submission of the homework 2 into November 25 will be on Thursday. But if you just postpone it like one more day into Friday or Saturday, that's going to be just eliminate and just put into another week. So that's kind of like make everything come in at the same time, like 3 different submission at the same time come at the same time. I don't think that's a wise decision. Still want to make the extension? Maybe not. Okay. Try to do it this week. Yeah. Man, I'm pretty sure that after when you have the homework, you can do it like right on Saturday or on Sunday and finish this. I create it and I know how hard it is. So it's not that hard. And the thing will be like you can run everything, even through the model, the Excel, and also RabbitMiner in about like 2 hours. And that should be done. And then after that, when you have the result, all thing you have to do is just copy it and save it into the answer sheet. So you can go up there and get for kind of like the instruction of the applied forecasting, right? This will be how it look like. And you just have to fill in. You can in some way, first of all, the first option, just like convert my PDF file into a Word file and fill in the blank. Or in another way, just copy it and answer for some question. For example, some question they ask you for like directly answer the question into the field blank. Another way, you will have to submit for me the screenshot, okay? And that should be it. But I think like with this one, I spent too much time in the kind of like edit it, and you guys can easily see the result. So I feel like it will be totally fine with you, okay? So don't worry, like that will not take that long. Fine. Okay. If you guys have any kind of question, or if not, the class will dismiss from now. Can I have a question? Just relating to my some question that I want to prepare for my final project. Yeah, that's welcome. Okay, so we study about time series, right?
And most of the time we actually check the correlation between some variable. But ý là câu hỏi của em là tỷ rằng mà đa số là mình sẽ quan tâm tới correlation, nhưng mà không có một cái any case cụ thể nào là mình check thử coi ví dụ như một cái specific relationship hơn, ví dụ như là cause and effect chẳng hạn. Và kiểu tức là trong data thì có cái variable nào là nó thuộc cái relationship là cause and effect không á thầy? Và nếu như vậy okay. sao mà mình check nếu như Rồi, ok. Thiệt ra thì giống như hồi nãy khi mà thầy có nói về cái phần mà là correlation á, thực tế ra mà nói thì cái phần mà regression hoặc là những cái liên quan tới về time series chẳng hạn, thì phần lớn nếu mà mọi người đọc kỹ á, thì họ vẫn chỉ cần dựa trên correlation là để build up cái forecasting model thôi, chứ chưa cần tới mức phải causation. Thực sự mà một causation để mà chứng minh được có một cái causalities á, thì nó phải meet 3 cái requirement này. Và thật ra là có những cái model mà nó chứng minh được là có causality between variable luôn, nhưng mà nó không nằm trong những cái nội dung mà chúng ta sẽ phải thực hiện ở đây. Những cái model nó sau này, ví dụ như là structural equation model đó, thì nó sẽ có những cái phần rõ ràng hơn. Nhưng mà như thầy nói là thì thông thường ở đây thì chúng ta chỉ cần check tới correlation là đủ, chứ không cần thiết là chúng ta phải check tới causation. Chỉ có tránh cái causation là mình tránh những làm việc cái chuyện gọi là mình make cái là suspicious conclusion, kiểu như là mình tự nhiên giống như chuyện như thế này đó, bán kem nhiều thì ảnh hưởng, mình dự đoán là ăn nhiều kem thì làm chết người, đó là sai. Thì những cái lưu ý này là để tránh trong trường hợp là mình make những cái conclusion một cách suspicious and impossible. Nhưng mà còn lại phần lớn các thời gian khi mà mình check variable chẳng hạn, đâu có bao giờ các bạn thấy ví dụ như trong data cleaning, đúng không? Mọi người khi run các model, trước khi run model data pre-processing thì người ta chỉ check correlation thôi là đủ rồi. Để chủ yếu là vì khi người ta bỏ vào các model, người ta cố gắng rằng là những independent variable không nên có correlation với nhau, hoặc là với correlation thì mình nhìn thấy đầu tiên một cái nhìn trước mắt là mình biết được là những independent variable nó tác động như thế nào tới dependent variable, kiểu như là một the first view thôi, mọi người hình dung được như vậy. Mà nếu như xảy ra hiện tượng là correlation với giữa những cái independent variable multicollinearity, thì người ta sẽ có cách để loại bỏ bớt những cái variable ra khỏi model ngay lập tức trước khi mình run những thứ khác. Yeah. Thì đó là câu chuyện ở đây là về correlation và causation, đó là như vậy, chứ không nhất thiết là ở trong cái phần này thì mình cần thiết là phải chứng minh được các mối quan hệ causation. Còn causation á, nếu mà mọi người muốn để mà giải quyết được những cái vấn đề về causation thì mình cần phải có những cái model khó hơn, ví dụ như là structural equation modeling, như vậy. Thì structural equation modeling là những cái dạng mà model nó dạng phức tạp hơn, và nó chỉ thể hiện ra được, và trên RStudio mình vẫn làm được bình thường. Nó sẽ chứng minh ra được những mối quan hệ rất là phức tạp giữa các variable mà nó chồng chéo lên lẫn nhau. Nó sẽ thể hiện ra được, ví dụ như những mũi tên như vậy, nghĩa là variable này thực sự có causality với variable khác hay không. Yeah. Nhưng mà nó không nằm trong cái phần nội dung của chúng ta ở đây, vì cái chính của chúng ta ở đây là gì? Nên nhớ là forecasting, mà forecasting là forecasting accuracy, forecasting power mới là cái first priority, chứ không phải là để cố gắng giải thích các correlation hoặc là các relationship giữa các variable. Nhà hiểu ý thấy không? Dạ hiểu rồi. Đó. Cho nên mình nhìn nhận correlation chỉ là một cách để mình data pre-processing thôi, để cleaning thôi. Đấy, kiểu như vậy, chứ mình không nhất thiết là mình phải xử lý nhiều lắm. Và giống như hôm bữa thầy có từng nói một lần á, mình cần phải nhớ rất là kỹ giữa sự khác biệt giữa là model interpretation với lại là model power. Cái model accuracy nhiều khi á, là cái model của mình, ở trong cái model của mình run những cái model như vậy thì mình nhìn thấy rằng là có nhiều factor nó không significant, và mình nói rằng là đó thôi nên dùng nó ra đi, nhưng mà chưa chắc. Nhiều khi để nó lại trong model mình run đó thì forecasting accuracy của mình lại cao, mà dục nó ra rồi thì forecasting accuracy của mình lại drop. Nhiều khi như vậy. Cho nên câu chuyện là đến cuối cùng
vẫn phải làm sao đảm bảo để accuracy power của mình nó high, nó tốt là được. Vì cuối cùng là ở forecast mà tôi muốn là forecast tương lai càng chính xác càng tốt, chứ tôi đâu cần biết cái model của tôi là phức tạp hay không phức tạp, dễ hiểu hay không dễ hiểu, chính xác hay không chính xác, đúng không? Đấy là cái mục đích chính của forecasting. You got it, yeah. Yes. Okay, any other question? No, right? Okay, if there are no any other questions, so I believe that will be the end of the today's session, and I hope that you guys enjoy. Next class we will go into, next class will be an update, right? You guys will just do it for the webinar, but the week after we have the kind of like time series decomposition, component decomposition, and the later chapter will be more challenging. So I hope that you guys can go home and read for the paper, read for the book, and also some of my video before coming to class. That's gonna have to improve. All right, that will be the end of the today's session, and thank you so much. That's okay. Okay. Yes, thank you. All right. Thank you. Okay, see you next time. Goodbye. See you. Goodbye. Xin chào thầy. Okay.